El Sol se desangraba en el horizonte de Sevilla, teniendo de rojo las calles empedradas cuando Alvaro apretó la mano de Liam con fuerza. No era solo el calor de Julio lo que le hacía sudar. Era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Lavaba meses imaginando este momento, pero ahora, frente a la finca familiar, sentía que el mundo podía derrumbarse bajo sus pies. Alvaro, de 25 años, había crecido entre los naranjos y las sombras de una familia sevillana de Abolengo, los Mendoza, conocidos por su riqueza y su rigidez. Su cabello rosado caía desordenado sobre su frente morena, y sus ojos oscuros reflejaban una tormenta interna. A su lado, Liam, un irlandés de 27 años que había llegado a España huyendo de su propio pasado, intentaba sonreír. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de amor y miedo, mientras su mano temblaba ligeramente en la de Alvaro. Habían planeado este día con cuidado, presentar a Liam como el novio de Alvaro en el 30º aniversario de bodas de sus padres. Pero algo en el aire, un murmullo entre los invitados, advertia que no sería tan sencillo. La finca estaba repleta. Mesas largas cubiertas de manteles blancos, copas de cristal relucientes y el aroma de jamón ibérico y vino tinto flotando en el ambiente. Los Mendoza no escatimaban en celebrations, y esta no era la excepción. La madre de Alvaro, Carmen, una mujer de 55 años con el porte de una reina, dirigía la velada con una sonrisa gelada. Su padre, Don Rafael, de 60 años, observaba desde un extremo de la mesa principal, su rostro catido por el sol andalas y una vida de decisiones inflexibles. Entre los invitados, tíos, primos y amigos de la familia charlaban animadamente, pero Alvaro notaba las miradas furtivas, los susurros que se apagaban cuando él y Liam pasaban. Tranquilo, amor, susurró Liam, su acento irlandés suavizando las palabras en español. Todo va salir bien. Alvaro quiso creerlo, pero su corazón latía como un tambor. Había esperado este día con una mezcla de esperanza y terror. Desde que salió del armario a los 18 años, su relación con sus padres había sido un campo minado. Carmen lo había abrazado con lágrimas, prometiendo amor incondicional, pero Rafael apenas hablaba del tema, como si ignorarlo pudiera borrar la verdad. Ahora, traer a Liam a esta celebración era su declaración definitiva. No solo era gay, sino que amaba a alguien y quería que su familia lo aceptara. La noche avanzó entre risas y brindis. Los músicos tocaban flamenco, y las palmas resonaban en el patio de la finca. Alvaro y Liam se sentaron cerca del centro, intentando integrarse. Liam, con su español torpe pero encantador, respondió a las preguntas curiosas de los primos de Alvaro. ¿De dónde eres? ¿Cómo conoces a nuestro Alvaro? Él cantaba, con una sonrisa tímida, como si habían encontrado en un bar de Triana, como una conversación sobre música los había unido. Pero cada risa de Liam era un recordatorio para Alvaro de lo que estaba en juego. El momento crítico llegó cuando Rafael se puso de pie, copa en mano, para el brindis oficial. El silencio cayó sobre la multitud. Alvaro sintió un nudo en el estómago. Liam lo apretó la rodilla bajo la mesa, un gesto que buscaba calmarlo, pero que solo amplificó su ansiedad. Rafael comenzó a hablar, su voz grave resonando como un sermón. Hoy celebramos 30 años de amor, de familia, de tradición,
Dijo, mirando a Carmen con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero también es un día para hablar delegado, de lo que significa ser un Mendoza. Álvaro notó que las miradas de los invitados se volvían hacia él. Algo en el tono de su padre lo hizo estremecerse. Rafael continuó, su voz endureciéndose. Nuestra familia ha prosperado porque hemos honrado nuestros valores. Pero hay quienes eligen otro camino, uno que no puedo aceptar. El mundo se detuvo. Álvaro sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Liam lo miró, confundido, pero Álvaro no pudo devolver la mirada. Rafael alzó su copa más alto. Hoy anuncio que mi hijo, Álvaro Mendoza, ya no será parte de esta familia. Lo desheredó. No heredará nada, en un céntimo, en un metro de esta tierra. Un jadio colectivo recorrió la mesa. Carmen dejó caer su copa, el cristal estalando contra el suelo. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo él. Liam, pálido, apretó su mano con fuerza, pero no dijo nada. Los murmullos crecieron, un coro de sorpresa y juicio. Álvaro quiso gritar, correr, desaparecer, pero se quedó congelado, atrapado en la mirada de su padre, que no mostraba en un ápice de duda. La noche se fracturó en ese momento. Los músicos dejaron de tocar. Los invitados, incómodos, desviaban la mirada. Carmen se levantó, temblando, y corrió hacia la casa. Álvaro sintió la mano de Liam, cálido y firme, pero el dolor en su pecho era insoportable. No era solo la desheredación. Era el rechazo público, la humiliación frente a todos los que alguna vez había considerado su hogar. ¿Por qué? Logró susurrar Álvaro, su voz rota. Rafael lo miró, impasible. ¿Por qué no eres el hijo que esperaba? Liam se puso de pie, su silla raspando el suelo. Eso es suficiente. Dijo, su voz temblando de furia contenida. Álvaro es más hombre de lo que tú nunca serás. El silencio se volvió un más pesado. Álvaro miró a Liam. Su corazón dividido entre el amor por él y la devastación de perder a su familia. La noche, que había comenzado con promesas de celebración, se había convertido en un campo de batalla. Álvaro apenas recordaba cómo salió de la finca. Todo era un borrón. Las miradas de los invitados, el eco del brindis de su padre, el rostro pálido de su madre desapareciendo tras una puerta. Liam lo guió hasta la calle, donde el aire cálido de Sevilla chocaba con el frío que sentía en su interior. Caminaron en silencio hasta una plaza cercana, donde las luces de las farolas parpadeaban como si intentaran consolarlos. Álvaro, mirame, dijo Liam, deteniéndose bajo un naranjo. Sus ojos verdes buscaban los de Álvaro, pero este solo podía mirar al suelo. No estás solo. Me tienes a mí. Álvaro asintió, pero las palabras de su padre resonaban en su cabeza. No eres el hijo que esperaba. Había pasado años luchando por ser suficiente, por demostrar que su amor por Liam no lo hacía menos hombre, menos Mendoza. Pero ahora, despojado de su herencia, de su apellido, sentía que no era nada. No sé qué hacer, admitió, su voz apenas un susurro. Todo lo que soy está en esa finca, en esa familia. No, replicó Liam, tomándolo por los hombres. Todo lo que eres está aquí. Puso una mano sobre el pecho de Álvaro.
Esto es lo que importa. No su dinero, no su tierra. Álvaro quiso creerlo, pero el peso de la traición era demasiado grande. Volvieron al pequeño apartamento que compartían en Triana, un lugar lleno de recuerdos de noches riendo, de canciones que Liam tocaba en su guitarra, de planes para un futuro juntos. Pero ahora, cada rincón parecía burlarse de él. ¿Qué futuro podían tener sin el apoyo de su familia? Y esa noche, Álvaro no durmió. Se sentó en el balcón, mirando las luces del Guadalquivir, mientras Liam dormía en la cama. Pensó en su madre, en su silencio durante el brindis. Carmen siempre había sido su refugio, la que lo abrazaba cuando niño, la que lo enseñó a amar la polla de Lorca. ¿Por qué no había dicho nada? También ella lo recazaba. A la mañana siguiente, un mensaje llegó al teléfono de Álvaro. Era de su prima, Elena, una joven de 22 años que siempre había sido su confidente. Tía Carmen Cuervert. Está en la casa de verano en Cádiz. Ven solo. El mensaje era breve, pero encendió una chispa de esperanza en Álvaro. Tal vez su madre no estaba de acuerdo con Rafael. Tal vez aún había una oportunidad. Voy a ir, le dijo a Liam, que preparaba café en la cocina. Liam frunció el seno. No confío en ellos, Álvaro. Anoche te destrozaron. ¿Es una trampa? No lo es, respondió, aunque no estaba seguro. Es mi madre. Necesito saber qué piensa. Liam suspiró, pero no lo detuvo. Solo ten cuidado. Recuerda que te amo. El viaje a Cádiz fue un torbellino de emociones. Álvaro condujo por carreteras flanqueadas de oliveras, su mente atrapada entre la esperanza y el miedo. Cuando llegó a la casa de verano, una villa blanca con vistas al mar, encontró a Carmen sentada en el porche, con un libro de poesía en las manos. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Álvaro, dijo, levantándose para abrazarlo. Pero su abrazo era débil, casi temeroso. Mamá, ¿por qué no dices nada? Preguntó él, su voz quebrándose. ¿Estás de acuerdo con él? Carmen apartó la mirada, mirando el mar. No es tan simple, hijo. Tu padre él cree que está protegiendo el legado de la familia. Pero yo solo quiero que seas feliz. Entonces, ¿por qué no lo enfrentes? Insistió Álvaro. Porque tengo miedo, admitió ella, y las lágrimas comenzaron a caer. Miedo de perderlo todo. De perder a ti. Álvaro sintió una punzada de dolor, pero también de comprensión. Su madre estaba atrapada, igual que él, entre el amor y las expectativas. Piran la tarde hablando, recordando los días en que todo era más simple. Carmen le confesó que había intentado convencer a Rafael, pero él era inflexible. Es su orgullo, dijo ella. Pero no es el fin. Todavía hay esperanza. Álvaro regresó a Sevilla con el corazón un poco más ligero, pero un lleno de preguntas. ¿Podía reconstruir su relación con su madre? ¿Qué significaba ser un Mendoza ese? Su propio padre lo había desechado. Lo único que sabía con certeza era que Liam estaba esperándolo, y eso, por ahora, era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Álvaro y Liam intentaron retomar su rutina, pero la sombra del aniversario pasaba sobre ellos. En el trabajo, Álvaro, que era diseñador gráfico freelance, apenas podía concentrarse. Sus colegas notaban su distracción, pero él no compartía los detalles. Solo Liam sabía la verdad, y aunque intentaba ser su roca,
también él estaba herido. No es justo. Dijo una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón. No es justo que tengas que pasar por esto por amar. No es por ti, respondió Alvaro, aunque sabía que no era del todo cierto. Y es por ellos, por su incapacidad de aceptar. Pero las palabras no aliviaban la culpa que ambos sentían. Liam, que trabajaba como profesor de inglés en una academia, comenzó a buscar formas de ayudar. Propuso mudarse a otra ciudad, tal vez Barcelona o Madrid, donde pudieran empezar de nuevo. Pero Alvaro no estaba listo para dejar Sevilla. No cuando ansincia que había algo que resolver con su familia. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Elena los interceptó. Su prima, con su energía vibrante y su cabello corto teñido de azul, siempre había sido una aliada. Tenemos que hablar, dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien los escuchara. Sentados en un banco, Elena les contó un secreto que cambió todo. Tu padre no actuó solo, dijo. Fue tu tío Javier. Él lo convenció de desheredarte. Dice que eres una deshonra para los Mendoza. Alvaro sintió que la rabia lo consumía. Javier, el hermano mayor de Rafael, siempre había sido el patriarca no oficial de la familia, un hombre de ideas arcaicas que veía el mundo en blanco y negro. Pero saber que él estaba detrás de la decisión de su padre lo hizo sentir traicionado de una manera nueva. ¿Y mi madre? Preguntó Alvaro. Ella está destrozada, respondió Elena. Pero no sabe cómo enfrentarse a ellos. Javier tiene demasiado poder en la familia. Liam, que había estado calado, habló por primera vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra esto? Elena sonrió, una chispa de rebeldía en sus ojos. Yo tengo una idea, pero voy a requerir valor. El plan de Elena era arriesgado. Confrontar a Javier en la próxima reunión familiar, una cena que se celebraría en 2 semanas para discutir el futuro de las tierras de los Mendoza. Elena creía que si Alvaro y Liam podían exponer las verdaderas razones detrás de la desheredación, el odio y la intolerancia de Javier, podrían ganar el apoyo de otros miembros de la familia, especialmente los más jóvenes. Alvaro dudaba. La idea de enfrentarse a su tío, un hombre que intimidaba a todos, lo adoraba. Pero Liam lo convenció. No estás solo en esto, le dijo. Lo haremos juntos. Las semanas previas a la cena fueron una montaña rusa emocional. Alvaro y Liam se prepararon, practicando lo que dirían, mientras Elena reunía aliados entre los primos. Pero la tensión crecía. Una noche, Alvaro recibió una llamada anónima. Una voz fría, casi irreconocible, lo advirtió. No te presentes en la cena, Alvaro. No quieres saber lo que pasará si lo haces. El miedo lo paralizó, pero Liam lo abrazó con fuerza. No van a ganar, susurró. No les daremos ese poder. La cena familiar se celebró en la misma finca donde todo había comenzado. El ambiente era diferente esta vez. Menos festivo, más tenso, como si todos supieran que algo grande estaba por ocurrir. Alvaro y Liam llegaron juntos, tomados de la mano, ignorando las miradas de desaprobación. Elena los recibió con un guiño, señalando que sus aliados, 3 primos más jóvenes y una tía progresista, estaban listos. Javier dominaba la mesa, su presencia imponente silenciando las conversaciones. Rafael, sentado a su lado, parecía más viejo,
como si la decisión de desheredar a su hijo lo hubiera envejecido. Carmen, al otro extremo, evitaba la mirada de Álvaro, pero él notó que sus manos temblaban. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintinio de los cubiertos. Finalmente, Javier se puso de pie, su voz resonando con autoridad. Hoy discutiremos el futuro de nuestras tierras, dijo. Y cómo proteger nuestro legado de aquellos que no lo merecen. Álvaro sintió que la sangre lo hervía. Antes de que pudiera detenerse, se levantó. No lo merezco porque amo a un hombre. Su voz temblaba, pero no se quebró. O porque no encajó en tu idea de lo que debe ser un Mendoza? El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier lo miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, Liam se puso de pie a su lado. Álvaro es el mejor hombre que conozco, dijo, su español claro y firme. Si esta familia no puede verlo, entonces no merece tenerlo. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran de desaprobación. Algunos primos asintieron. Y la tía Clara, una mujer de 70 años conocida por su franqueza, habló. Javier, tu intolerancia está dividiendo a esta familia. Álvaro no ha hecho nada malo. Javier se puso rojo de ira, pero antes de que pudiera responder, Carmen se levantó. Basta, dijo, su voz temblorosa pero decidida. No permitir que esto continue. Álvaro es mi hijo y lo amo. Si no puede ser parte de esta familia como es, entonces yo tampoco quiero serlo. El impacto de sus palabras fue como un trueno. Rafael miró a su esposa, atenido, pero no dijo nada. Javier intentó recuperar el control, pero la mesa ya estaba dividida. Los primos más jóvenes se unieron a Álvaro, y la discusión se convirtió en un caos de voces alzadas. Cuando la noche terminó, nada estaba resuelto, pero algo había cambiado. Álvaro y Liam se fueron de la finca sabiendo que habían planeado una semilla. Carmen los siguió hasta la puerta, abrazándolos con lágrimas en los ojos. Dame tiempo, susurró. Voy a luchar por ti. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Álvaro y Liam decidieron quedarse en Sevilla, pero se mudaron a un apartamento más grande, un símbolo de su compromiso de construir una vida juntos, sin importar lo que dijera su familia. Álvaro comenzó a trabajar en un proyecto personal, un libro ilustrado sobre su experiencia como hombre gay en una familia tradicional, algo que lo ayudó a sanar. Carmen cumplió su promesa. Comenzó a visitar a Álvaro y Liam regularmente, trayendo pequeños regalos. Un libro de poesía, una botella de vino, una disculpa silenciosa en cada gesto. Pero Rafael seguía distante, atrapado entre su amor por su hijo y su lealtad a las ideas de Javier. Una noche, Elena llegó con noticias inesperadas. Javier está perdiendo apoyo, dijo. Los primos están hablando de dividir las tierras de manera justa, incluyendo tu parte, Álvaro. La idea de recuperar su herencia era tentadora, pero Álvaro ya no estaba seguro de quererla. Había encontrado algo más valioso, su propia voz, su amor con Liam, y una comunidad de amigos que lo aceptaban tal como era. Sin embargo, sabía que la lucha no era solo por él, sino por todos los que vendrían después, los que enfrentarían el mismo rechazo. Decidieron asistir a una última reunión familiar, esta vez en un terreno neutral, un restaurante en el centro de Sevilla. Álvaro habló con una claridad que nunca había tenido.
No quiero su dinero. Dijo, mirando a su padre y a Javier. Quiero su respeto. Y no pueden dármelo. Entonces no los necesito. Sus palabras resonaron en la sala. Rafael, por primera vez, pareció dudar. Javier intentó interrumpir, pero los demás lo callaron. Cuando la reunión terminó, Rafael se acercó a Álvaro y Liam. No dijo mucho, solo, necesito tiempo. Pero era un comienzo. El tiempo trajo cambios lentos pero significativos. Rafael comenzó a asistir a terapia, algo impensable para un hombre de su generación. Carmen se convirtió en una defensora feroz de Álvaro, enfrentándose a Javier en cada oportunidad. La familia Mendoza se fracturó, pero de las gritas surgió algo nuevo. Una generación más joven, liderada por Elena, que abogaba por la inclusión y el cambio. Álvaro y Liam, mientras tanto, florecieron. Su apartamento se convirtió en un refugio para amigos, un lugar donde la música, el arte y el amor llenaban cada rincón. Liam comenzó a componer canciones sobre su experiencia, y Álvaro las ilustraba, creando un proyecto conjunto que atrajo la atención de una editorial. Una tarde, mientras caminaban por el Alcázar, Álvaro recibió una llamada de su padre. Quiero verte, dijo Rafael, su voz más suave de lo que Álvaro recordaba. Se encontraron en un café, y por primera vez en años, hablaron sin barreras. Rafael no pidió perdón, pero admitió que había estado equivocado. No sé si puedo cambiar del todo, dijo, pero quiero intentarlo. Álvaro loro esa noche. No de tristeza, sino de alivio. No de do estaba resuelto, pero había esperanza. Liam lo abrazó, susurrando. Te dije que no estabas solo. Un año después, Álvaro y Liam celebraron su propio aniversario, en la misma plaza donde todo había comenzado. Habían invitado a amigos, a Elena, y, sorprendentemente, a Carmen y Rafael. La mesa estaba llena de risas, de historias, de amor. Rafael no hablaba mucho, pero su presencia era un testimonio de su esfuerzo por cambiar. El libro de Álvaro y Liam, titulado Races Rotas, se convirtió en un éxito local, inspirando a otros a compartir sus historias. La herencia de los Mendoza ya no era solo tierra y dinero. Era un legado de lucha, de amor, de aceptación. Cuando el sol se puso, Álvaro alzó su copa, mirando a Liam. Por nosotros, dijo, y por todos los que vendrán después. El brindis resonó en la plaza, un eco de esperanza y resistencia. Álvaro sabía que el camino no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, había valido la pena. Porque al final, no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado. Un amor que lo sostenía, una familia que él mismo había elegido, y una voz que nunca volvería a calar.